Easy tonight then for Pep. City unchanged from the weekend. The team that beat Sunderland on Saturday starts tonight. Donnarumma back in goal after sitting out the last round of Champions League games. Rayan Cherki starts in the Champions League for the first time. And Nico Gonzalez scored his one and only Champions League goal against Real Madrid last season. Every one of City's outfield players have scored at least once this season. Rodri's travelled with the team but isn't included again tonight. John Stones is out. Erling Haaland. City fans would take their number 9, I'm sure, over Real Madrid's number 10. And we'd argue that Erling Haaland isn't the best in the business. The Spanish press this morning said a monster is visiting Madrid. So the stage is set, the arena magnificent. It's the game of match day 6. Real Madrid against Manchester City underway. Garcia to chase, he might actually catch up. Those passes, he likes to be involved. Brahim Diaz, and it's Dimitrovic again to smother it up comfortably. A quarter of the way through the... Like for me, he's not, I don't think he... Well worked, but Diego Garcia can't. Daniraba over the top, a punch by Lunin. Leaves it, Güler hits it, and Dimitrovic flicks it back out. Lucas. Даже в центр, удар поворота 2-0. Блестяще сыграно, дебютный гол Тиджани Рейндерса за Манчестер Сити. И снова фланг. На этот раз Савиньо выкатил на Тиджани Рейндерса, и Рейндерс не прощает. Идеальный удар в уголок. 2-0. Сити совершенно закономерно повел. Так позевывая проводил эту атаку и довел до удара. Что с Холландом уже обсуждает Тиджани Рейндерс. Так, как все было. Вот Рейндерс хорошо мяч подработал. И за ним никто не успел. Холланд аплодирует Тиджани Рейндерсу за столь неотразимый удар. Title race. Cuts it back for Jude Bellingham. And it's blocked by the captain Gonzalez. Leganés stay out of trouble. We see Bellingham today very cleverly. He's getting in those positions because Mbappe is coming off, trying to get that ball in that, creating those spaces. You also gain your... Against Madrid, but they came at Butarque. You know, scoring... Kylian Mbappe, you can't give him that kind of space. It's a big save from Dimitrovic, when he might be expected to make. Still alive, back in by Güler. Mbappe! Just wide. That's wide, and you cannot let this man get the ball and have the space and the time to think. I mean, Sergio González went. Arda Güler creating, and González. Mamardashvili, la pone Modric, el remate. Servicio desde Luka Modric, la pelota se paseó ante la portería de Mamardashvili y en el segundo poste estaba preparado para empujar el balón, para anticipar a Jesús Vázquez, para meter la bota y equilibrar el partido. Vinicius Junior marcó en el arranque del segundo tiempo. El brasileño olvida de esta manera el error del primer tiempo desde el punto de penalti. Llega el empate en el Bernabéu, la peinada es de Bellingham, el remate de Vinicius. Real Madrid 1, Vinicius olvida de esta manera el error del primer tiempo desde el punto de penalti. Llega el empate en el Bernabéu, la peinada es... He likes his left foot, although he's overlapped with Daniraba, who slipped at a very Cleared by Garcia. The angle is acute, and he tried to lay it across. Tapia defended well. He sees it out for the game's first quarter. It's the second one that's a little too close. Here's Mbappe, who strikes. It's blocked. Reference up front when it happens. Mbappe! That might have shaved the post. It should go down as a save it. In by Güler. Set up Ivan Neyu, who has a hit, and Lunin watches it sail over the bar, but that is the first sign of danger for the visitors. Yeah, Bellingham. Холланд, вот его момент, ну как же он это делает? Как же он это делает? Ему много времени на раздумье не надо. Холланд открывает счет, 25-я минута. Все было очень просто. Растаскали оборону Палермо по разным углам. Открыли зияющую брешь для Холланда, и Холланд в нее пробивает. И пробивает неотразимо. Аккуратненько в уголок. Фирменный мяч Эрлинга Холланда. Он левша, да, но справа его постоянно так аккуратно укладывает под штангу. И как будто первое касание у Холланда не получилось, но все-таки вышло оно очень кстати. Modric is very close to Dimitrovic. He makes the catch, and then the entire game so far, and just across the way, just out of the reach of Bellingham. Diaz. That was a mosh pit, and somehow Leganés keep it out of the box. Very well, Brahim. He keeps the calm in the box where most One back by Tev and Tapia. Players from Real Madrid, which has, I think, is the second highest in La Liga after Barcelona. Is giving some hand gestures here. Flicks it through. Güler goes down in the box, and that is an immediate penalty. A silly challenge in the box that's allowed Real Madrid the chance to go ahead with half an hour on the clock.
Let's see the replay, but I think trying to anticipate and get the ball, he might get Number 21 on the season, and Mbappe does it so calmly, so smooth, so Real Madrid 1-0. Well, that's a confident player for you. He went for the Panenka penalty, obviously thinking and anticipating that Dimitrovic will go choose one side, as he's done in the previous penalties. The first penalty taken like that, and a nil important and big goal and penalty for Real Madrid. Dimitrovic. Here we are. Sergio González, ahí está Kylian Mbappé buscando a los centrales, mete el pase al área, la despeja, algo forzado, disparo Bruyne al palo, el rechace va para Arda Güler, Arda que la controla en el costado del área, la está pidiendo Bellingham, Bellingham la orienta para el remate con la pierna izquierda, le va a pegar, intenta un pase, esta vez no llegó a la idea Bruyne, para el disparo de Kylian Mbappé, ahí se va con la pelota Bellingham, a buena posición, Mbappé para el remate, embolsó la pelota Dimitrovic, por el costado Fran García, intenta... It's a nicely threaded pass. Marmoush whips the ball into the roof of the net. And Manchester City have had to wait, but finally they make the breakthrough. Emphatic finish from City's Egyptian prince. Well, at times you have to say that Manchester City have been very, very patient. There you can see the way that he just leans into Samuels, who's performed really well in the game. Have a little look there. He just opens up his body. Good first touch. And then you think, well, the goalkeeper should he be doing a little bit better towards his near post area, but the pace is beating him. It's a wondrous strike. A lot of pace and power. Otra sección le cae Mbappé. Otra vez Tapia. Le pegó regular a la pelota Mbappé. Solo. Diego. Atención que está reclamando penalti. El colegiado dice que saque de portería. Qué balón Acaba de tener Diego para marcar el tercero de las que estaba buscando el equipo de Borja Jiménez, que reclama y que espera la decisión del VAR, pero González fuerte. Sí, y desde la óptica del... O sea, la Jude Bellingham, que Pemelo, el caso... defensivamente. Metió la pierna Tapia, va a terminar la cosa en corjo de los palos, al larguero. Prácticamente en el área chica ha tenido que sacar el Leganés para que definitivamente esa pelota que quedaba suelta después de darle el larguero la agarre Bellingham para matarla y meterla dentro de la portería de Dimitrovic para establecer el empate del partido. Parecía un partido de balonmano, de circulación de derecha a izquierda, siendo muy preciso en casi todos los controles. Eso es lo que te da posibilidad de continuar con la jugada. Y el que más creyó, una vez más, fue Bellingham, que llegó hasta el final, entrando de segunda línea, con algo de fortuna ese balón en el larguero. Pero es que anteriormente ya podía haber finalizado la jugada del Real Madrid. Gran mano de Dimitrievski en esta acción. Sí, y luego tiene la mala fortuna Tapia de que su rechace da en el larguero y vuelve, ¿no? Sí. Cuando había salvado.